Hello friends, today I'll teach you a beautiful technique which is applied as a luggi or Rela. দেন এটা চলতে থাকবে। আপনি এটি টেকনিকটা হাফ অ্যান্ড ডাবল এই লয়ে চলবে, এই মজাটা চলবে। হাফ চলবে দেন ডাবল চলবে। এটি চললো, তারপরে ধেরগেট ছুটিয়ে দিলেন। তো এই হলো বিষয়। অডিয়েন্সকে ক্যাপচার করতে গেলে বিভিন্ন রকম টেকনিক এবং মজা করে আপনাকে বাজাতে হবে, যার ফলে আপনার শ্রোতারা কিন্তু আপনার বাজনা বসে শুনবে। যাই হোক, এই বলটি ছিল ধাত্রে কে ধে তেরে কেটে, ধাত্রে কে ধে, ধাত্রে। এই টেকনিকটা রপ্ত করতে হবে। এই তিনটা আঙুল পড়ছে, যেটা ধাত্রে কেটে বলা হয় সেটা হচ্ছে ধাত্রে কে, ধাত্রে কে ধে, ধাত্রে কে ধে তেরে কেটে, ধাত্রে কে ধে, ধাত্রে কে ধে, ধাত্রে কে ধে তেরে কেটে, ধাত্রে কে ধে তেরে কেটে, তেরে কেটে তেরে কেটে, ধাত্রে কে ধে তেরে কেটে, তেরে কেটে তেরে কেটে, ধেরে কে ধে তেরে কেটে, ধীরে কে ধে তেরে কেটে, ধীরে কে ধে তেরে কেটে, ধাত্রে কে ধে তেরে কেটে, তেরে কেটে তেরে কেটে, ধাত্রে কে ধে তেরে কেটে, ধীরে কেটে তেরে কেটে, that means धीरे धीरे केटे तक, धीरे धीरे केटे तक, धीरे धीरे केटे तक, मतलब धीरे केटे धीरे केटे, धात्रे केटे धीरे केटे, धीरे केटे धीरे केटे, धात्रे केटे धीरे केटे, धीरे केटे धीरे केटे, धात्रे केटे धीरे केटे, धीरे केटे धीरे केटे।
friends, if you like this kinds of pattern, kindly put your like, comments and subscribe my channel. বন্ধুরা যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক দেবেন এবং এখনো যদি আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, তাহলে প্রতিদিনের ভিডিও, প্রতিদিনের পোস্ট আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আর আজ এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা। বাই।